Thank you. And we move on now to item 5, report by the committee to the General Assembly covering the period January 2020 to December 2021. Allow me to start this item with first expressing our sincere gratitude to the chairpersons of the 15th and 16th sessions of the committee, Her Excellency Ms. Olivia Grange from Jamaica, and Mr. Punchinilame Megaswate from Sri Lanka for their able stewardship, which allowed the committee to realize important accomplishments. To our regret, however, both chairpersons cannot be with us today. I am therefore asking the ADG to present the report on their behalf. Before handing the floor over to the ADG, I would like to invite Ms. Joanne Archibald, Principal Director, Minister of Culture, Gender, Entertainment, and Sport of Jamaica, and Her Excellency, to be followed by Her Excellency Ms. Shanika Hirimburigama, Ambassador of Sri Lanka to UNESCO, to say a few words. Ms. Joanne Archibald, the floor is yours. Thank you, Madam President. Congratulations on your elections, Excellencies, distinguished delegates. Jamaica wishes to thank UNESCO for its continued work to safeguard the world's intangible cultural heritage, a mandate made increasingly difficult as we continue to navigate the global COVID-19 pandemic. Jamaica also seeks to acknowledge UNESCO and express its gratitude to our colleague delegations who supported our bid to host the 15th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and worked in an expert and tireless way to see to its success. Madam President, that body met using, for the first time, a fully online modality from the 14th to 18th December 2020. This was a distinct honor for Jamaica's Minister Grange as chair. We regret that we could not have greeted you with our One Love brand of hospitality, but we welcomed the opportunities to have shared our reggae music in our pioneering reggae chill moments during breaks of the meeting. Madam President, we are happy to report that 142 countries registered for 15.com, with 800 direct participants and a number in excess of 2,500 persons followed the meeting virtually. Together, through the virtual medium, committee members inscribed 3 elements on the list of the intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding, and 29 elements on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. The committee also added 3 programs to the register of good safeguarding practices. The tremendous work and support of the Secretariat cannot be overstated. To them, we express our admiration, appreciation, and continued wish for success in executing against the mission. As Jamaica completes its tenure on the Intergovernmental Committee, we wish to again register our gratitude for the fellowship shown to us and the space prepared for us to represent the many voices of the group of Latin America and Caribbean state parties, as well as those from small island developing states and those from the rest of the world. Jamaica pledges its unwavering support to furthering the objectives of the Convention. Jamaica implores this body to use its energies to become increasingly more creative and responsive to the needs of all state parties and to the dangers to our common heritage posed by global warming and the other man-made threats. In this regard, we congratulate UNESCO on its emergency procedure followed for the inscription of Je me soup, submitted by Haiti, on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity, and more recently,
the inscription of the Ukrainian borscht, the beet-based soup, as part of Ukraine's intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. Madam President, there will always be challenges to the work that we do, but fundamental to our common mission is the practice of promoting peace in the hearts of all people. Indeed, Madam President, we are, in the words of our Rastafarian prophet and poet Bob Marley, all of one heart, a message which we believe resonates with all of us and will continue to guide the work of this committee. We commend the excellent work of the Bureau and wish this noble organization every success. We thank you. Thank you, Ms. Joanne Archibald. Even though we were not able to convene the 15th session of the committee in Jamaica, the colors and sounds of your vibrant country were transmitted through the reggae chill moments that the participants could enjoy. These are still vivid memories in our minds. And now I give the floor to Madam Ambassador of Sri Lanka. Please go ahead. Good morning. First of all, let me congratulate on behalf of Sri Lanka for being elected, you, Madam, as the President. Madam Chair, members of the Bureau, Excellencies, Mr. Ernest Otheno, the Assistant Director, Culture, Mr. Tim Curtis, ladies and gentlemen. Sri Lanka feels very proud to have been given the opportunity to serve as a member of the Intergovernmental Committee for the 4-year term that ends today. During the past 4 years, as a committee member, our delegation had the opportunity to work very closely with a large number of wonderful and knowledgeable persons who were ADG Culture, Secretary, and staff of the Secretariat, delegates, experts, Bureau members, members of the evaluation body, observers of the state parties and NGOs in dealing with some of the complex issues that were debated at the committee meetings. We fondly remember the support extended by Mr. Ernest Otheno, the Assistant Director of Culture, Mr. Tim Curtis, the Secretariat, and their colleagues. If not for the pandemic, we would have welcomed you all last year to our most beautiful island. As an outgoing committee member, Sri Lanka wishes to thank ADG, Secretary, and the staff of the UNESCO office, all members of the committee and delegates of all state parties for the support and kindness extended to us during the past 4 years of our term in the committee. Sri Lanka, as the chair of the 16th Intergovernmental Meeting of ICH, the support given by Mr. Otheno, Mr. Tim Curtis, and the Secretary of the ICH, especially at the inauguration and throughout the session, is very well appreciated. Finally, I wish good luck to the new committee members who would be elected tomorrow for the next 4-year term. Finally, I would like to take this opportunity to extend our open invitation to you all to visit Sri Lanka and enjoy our fabulous cultural heritage, rich biodiversity, sandy beaches, unique culinary traditions, world-famous Ceylon tea, and the warm hospitality of our friendly people. Thank you, Madam Chair. Thank you, Ambassador. We regret not having had the opportunity to travel to your beautiful country for the 16th session of the committee. We were deeply touched by the blessing of the lighting of the oil lamp ceremony that you brought to us for the opening of the 16th session. ADG, the floor is now yours to present this next item to us. Thank you, Madam Chairperson. Please refer to document 5. In accordance with Article 30.1
of the Convention, the working document for this item contains a report on the activities and decisions taken by the Committee and its Bureau during its 15th session in 2020 and its 16th session in 2021. The reporting period is from January 2020 to December 2021. Once approved by the General Assembly, the report will be presented at the next 42nd session of the General Conference of the UNESCO, which will take place in 2023. It has been an unprecedented time for the committee as both sessions were held online as a result of COVID-19 pandemic. This required major adjustment, rescheduling meetings, postponing statutory deadlines, and adapting meeting content to online format. Despite these challenges, the work of the committee and the sound governance of the Convention were assured. While Document 5 provides a full list of all the activities and decisions taken by the committee and its bureau from January 2020 to December 2021, I would like to highlight some of the key achievements. First, it is encouraging to see that the Convention continues to grow with the ratification of the 2 new state parties, Angola and Somalia, bringing, as I mentioned before, the total number of state parties to 180. The reporting period was also marked by the successful implementation of the first regional reporting cycle for the periodic reporting mechanism, which has been reformed in alignment with the overall result framework and on the basis of a regional cycle of reporting. The new system has already demonstrated a greatly improved submission rate. In 2021, 87% of reports were submitted from the Latin America and the Caribbean region. It means that 28 reports submitted out of total of 32 expected. These reports were examined by the committee at its 16th session. For Europe, the situation is equally encouraging as the submission rate for the reports received at the end of last year was at 95%. Le comité a également examiné les recommandations du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée dans le cadre de la réflexion globale sur les mécanismes d'inscription sur les listes de la Convention qui sont présentés à cette session de l'Assemblée générale en tant que proposition de révision aux directives opérationnelles. Lors de sa 16e session, le comité a également examiné avec beaucoup d'intérêt les principales conclusions et recommandations issues de l'évaluation de 2021 menée par iOS concernant l'action de l'UNESCO dans le cadre de la Convención. Al mismo tiempo, el Comité continúa considerando como un elemento central del mandato de esta Convención el fortalecimiento de capacidades y que fue aprobado una vez más como una de las prioridades globales de financiación de la Convención. A esta prioridad de fortalecimiento de capacidades se le suma una segunda relativa a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en la educación formal y no formal. Por último, durante el periodo que abarca el presente informe, el Comité inscribió un total de 74 elementos en la lista de la Convención, 7 en la lista de salvaguardia urgente y 67 en la lista representativa. Además, se seleccionó 7 buenas prácticas de salvaguardia al registro. Asimismo, de las 20 recibidas, un total de 15 solicitudes de asistencia internacional fueron aprobadas por el Comité y por la mesa del Comité, que son solicitudes que iban más allá de $100.000, lo que equivale a un monto total de $1.659.443 americanos. Gracias, señora presidenta. Thank you, ADG. I wish to congratulate the committee for accomplishing a tremendous number of tasks and having done so in the challenging context of the COVID-19 pandemic. The committee's flexibility to work in a new way and your commitment to make 2 online sessions a success is truly noteworthy. The floor is now open should anybody wish to take the floor.
Kazakhstan. Brazil. Uzbekistan, is it? Romania. Uzbekistan. Azerbaijan, and then Uzbekistan. Yes. Brazil. That's about it. If you wish, you can give me the floor so that I can go to the list so that I don't forget nobody. Okay. Okay, no? Okay. Monsieur ADG, vous avez la parole. So I will ask you to put your plate if I name you. So Netherlands, Montenegro, Kazakhstan, Brazil, Burkina Faso, Malaysia, Poland, Romania, Vietnam, Azerbaijan, Uzbekistan, Lithuania, Estonia, Lithuania, Lithuania, it is, okay. Colombia, Grenada. Colombia, I will put it, Grenada. Wait. Mauritania. Barbados. Ethiopia, and who's Cameroon. Armenia? So I took also Colombia, Grenada, Mauritania, Barbados, Ethiopia, Cameroon, and Armenia. Did we forget somebody? No? Okay. We have the speakers, Netherlands, followed by Montenegro. The floor is yours. Thank you, Madam Chair, and thank you, Mr. ADG, for giving me the floor. I would like to congratulate you with your chairpersonship. The Netherlands would like to thank the Secretariat for the preparation of this meeting and the clear documents they provided. Looking at the objectives of the Convention, the Netherlands has always attached great importance to the role of communities and capacity building, especially regarding sustainable development, formal and non-formal education, and intangible heritage and emergency. In that perspective, we state that the global capacity building and international assistance programs remain the most important instruments of the Convention. The Netherlands also strongly supports the invaluable work of the global network of facilitators and the NGO Forum. And we would like to call for a greater emphasis on these parts of the Convention. We furthermore fully support the strategic repositioning, as pointed out in the report, of the global capacity building program to a multimodal approach. We recognize the importance of the new attractive digital ways to share knowledge and involve young people with intangible heritage. To conclude, since it is our last time as a committee member, we would like to express our deepest gratitude for the fruitful discussions of the past 4 years and the progress we made together to raise awareness of the value of intangible heritage for peace and prosperity on local, national and global level. And we wish all the best to the future committee members. Thank you, Chair. Thank you. And now we have Montenegro. You have the floor. Thank you, Madam Chair.
I wish to congratulate you and the Vice Presidents on your election. Madam Chair, I would like to deliver this statement on behalf of Albania, Andorra, Australia, Canada, Iceland, Japan, Moldova, Montenegro, Norway, Switzerland, Turkey, United Kingdom, Ukraine, and the European Union comprising of the following member states: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden. We condemn in the strongest possible terms Russia's military aggression against Ukraine. We regret deeply that Russia's illegal annexation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol in Ukraine and destabilization of Donbass was escalated by Russia to a war since February 2022. It is an ongoing blatant violation of international law, including the principles of the UN Charter, as well as the UNESCO Constitution and its provisions on cultural rights, especially the principle of the protection of the cultural heritage of others. We find it completely intolerable that Ukraine, its communities, groups and individuals, including in Crimea, have been forced to join the growing list of conflict areas in the world that are being denied the ability to express their cultural identity and the practice of their living heritage. We recall that fifth principle of the ethical principles for safeguarding intangible cultural heritage stipulates that access of communities, groups and individuals to the instruments, objects, artifacts, cultural and natural spaces and places of memory whose existence is necessary for expressing the intangible cultural heritage should be ensured, including in situations of armed conflict. We recall as well that according to the operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies adopted in 2020, intangible cultural heritage exists only in its enactment by the communities who practice and transmit it, and it's inseparable from their social, cultural, and economic life. Its safeguarding is therefore indivisible from the protection of the lives and well-being of its barriers. According to the findings by the Secretariat from the Community-Based Needs Identification for Living Heritage among Communities, Groups and individuals from Ukraine displaced in 5 neighboring countries, in addition to the material damage and devastating loss of human life, the critical situation in Ukraine is negatively impacting the social fabric of the Ukrainian society, tearing families apart and forcing millions of women, children and older adults to flee their homes. As a result, the living heritage of communities in Ukraine, a fundamental part of their cultural identity, resilience and continuity, is under threat. We therefore urge Russia to hold the ceilings of whole Ukrainian territory and any other form of hostile aggression, withdraw its forces and military equipment from the entirety of Ukraine and cease its war, to bring an end to the loss of human life and both tangible and intangible cultural heritage that these attacks are causing. We welcome the assessment of the Ukrainian nomination Culture of Ukrainian Borscht Cooking for inscription on the urgent safeguarding list as a case of extreme urgency in the sense of Article 17.3 of the Convention provided by the evaluation body and commended both the evaluation body and the Secretariat for their effective cooperation under difficult circumstances. We welcome the inscription of nomination Culture of Ukrainian Borscht Cooking on the list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding and thank the committee members for the timely decision to protect this element of intangible cultural heritage. Finally, we invite Ukraine, in collaboration with communities, groups and individuals concerned, to consider requesting emergency international assistance as defined in the Convention wherever necessary. And all state parties to the Convention, UNESCO and any other relevant national or international stakeholders to continue to provide Ukraine based on identified needs with any support for the safeguarding of its intangible cultural heritage. Thank you for your attention, Madam President.
Thank you for the intervention. And to follow would be Kazakhstan and then Brazil. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général Adjoint, Mesdames et Messieurs les participants. Permettez-moi, Madame la Présidente, de vous féliciter pour votre élection et vous souhaiter plein succès dans vos activités. Je tiens également à saluer l'excellent travail du secrétariat sous la direction de M. Tim Curtis et nous le souhaitons un très prompt rétablissement. Mesdames et Messieurs, le Kazakhstan soutient le projet de décision proposé et exprime sa reconnaissance au secrétariat pour avoir conduit à un point logique le processus de réflexion globale sur les mécanismes d'inscription des différents éléments sur la liste de la Convention. Notre délégation a pris une part active aux réunions du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée. Nous espérons que l'adoption des ajouts et modifications proposés par le groupe et le comité permettra d'obtenir des résultats importants pour le développement futur de la Convention. Nous comprenons que le format des rapports présentés sur les travaux du comité et du secrétariat ne peut inclure toute la diversité de formes et de méthodes de travail menées par les pays. À cet égard, je voudrais rappeler que le Kazakhstan a commencé un travail actif dans 2 domaines prioritaires de la Convention. Premièrement, c'est une promotion de l'importance et de la nécessité de préserver le patrimoine culturel immatériel ainsi que sa diffusion auprès des jeunes. Avec le soutien du centre de catégorie 2 de l'ICCAP, une quantité importante d'informations sur les éléments kazakhs du PCI est devenue disponible sur la plateforme numérique Itchlinks. Cela a suscité un grand intérêt parmi les porteurs du PCI et les communautés locales qui ont demandé des informations supplémentaires et ont exprimé leur intention de contribuer à la mise en œuvre de la Convention. Notre comité national a organisé un forum en ligne. La Poste kazakhstanaise a édité et diffusé dans tout le pays un timbre-poste dédié au 10e anniversaire de l'adhésion du Kazakhstan à la Convention. Un second timbre va être mis en œuvre pour commémorer le 20e anniversaire de la Convention. Deuxièmement, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Sports du Kazakhstan, le Comité national a lancé un projet pilote sur le travail conjoint d'équipes, d'écoliers et de communautés locales de porteurs du PCI dans 5 districts ruraux du Kazakhstan. Les musées historiques et ethnographiques locaux coordonnent et dirigeront le travail. On s'attend à ce que, sur la base des résultats du projet pilote, le ministère de l'Éducation du Kazakhstan apporte des ajouts et des modifications au manuel scolaire d'histoire locale. Ceci, à notre avis, est tout à fait cohérent avec les orientations adoptées de la stratégie à moyen terme pour 2022-2029 en termes de synergie des programmes d'éducation et de patrimoine culturel. Chers collègues, pour le Kazakhstan, les 30 dernières années de coopération fructueuse avec l'UNESCO ont permis de découvrir pour lui-même et pour le monde entier des aspects oubliés de la contribution de notre pays au développement de la culture universelle. Les listes mondiales représentatives du patrimoine culturel et naturel le démontrent clairement. Cependant, la Convention a donné un sens différent à la culture des nomades dans le patrimoine culturel universel. Cela ne pouvait pas être réalisé avec d'autres mécanismes culturels et juridiques connus. Par conséquent, le Kazakhstan continuera de participer activement à la mise en œuvre de la Convention et sera ouvert à la coopération avec tous les pays intéressés par nos projets. Je vous remercie de votre attention. Thank you. And now we go on to Brazil. Madam Chair,
as this is the first time Brazil takes the floor, I would like to congratulate you on your election. I would also like to recognize the great contribution of Jamaica to the discussions undertaken in the committee last years. Brazil thanks the Secretariat for this very detailed and precise report on the last committee session. As Brazil is a member of the committee, I would also like to highlight a few points, which deserve, in our view, the special attention of this General Assembly. First, the relevance accorded by our countries to intangible cultural heritage, as this heritage constitutes a substantive part of our identities and unites our communities. Second, the success and universality of the 2003 Convention, which has just reached the number of 180 states parties with the recent accession of Angola and Somalia. Third, the robustness and at the same time the easiness of the procedures to be followed under the 2003 Convention, which allows for inclusiveness as more and more countries are able to inscribe their cultural elements, thereby enriching our lists and reinforcing cultural diversity in our world. This procedural lightness is one of the main reasons for the success of the 2003 Convention and is one of the challenges, for example, of the 1972 Convention, where we are struggling to simplify processes, which are still too complex and cumbersome for many of our countries. It is therefore one of our strengths, which we must always strive to preserve as we also work towards reinforcing the frameworks of the Convention. This is something that we need to bear in mind when reviewing the operation directives under item 9 of our agenda. Another substantial benefit that derives from the smoothness of the 2003 Convention is its flexibility. During the last committee session, we inscribed the soup joumou, a traditional soup from Haiti, which is inextricable from the history of the Haitian people in its fight for freedom from slavery and independence, on the represented list of the intangible cultural heritage of humanity. And we were able to do this just as Haiti was facing a severe humanitarian crisis, which resulted from a natural disaster in a broader context of political and social unrest. When we come to item 8 of our agenda, I hope the General Assembly will endorse the actions of this committee and reinforce our expressions of solidarity with Haiti and its people. We're also glad just a few days ago to have supported the inscription of the culture of Ukrainian Bosch cooking in the urgent safeguard list. It is an extraordinary committee. It was another demonstration of UNESCO capacity to respond swiftly to situations of emergency, protecting cultural property, while at the same time instilling a sense of hope in peoples facing acute adversities. Before we finish, I would like to say one more word about the 74 nominations that we inscribed during the last committee. Out of those 74 files, 67 were included in the representative lists, and only 7 in the urgent safeguarding lists, the same number of files that were selected as good safeguarding practice. One cannot avoid the impression that we might be perhaps overemphasizing the representative list while relegating the other 2 lists to a secondary status, which should not be the case at all. All 3 lists are equally important, and they all reflect different aspects of the intangible heritage of humanity. When we come to discuss the listing mechanisms during this present session, I hope we can also think about ways to find new balances between our 3 lists. Thank you. Thank you, Brazil. And the next speakers would be Burkina Faso, followed by Malaysia. Merci, Madame la Présidente. Ma délégation voudrait vous féliciter pour votre élection à la présidence de cette Assemblée et vous assure du soutien du Burkina Faso. Nous adressons également nos chaleureuses félicitations aux membres du bureau nouvellement élus. Qu'il me soit permis, Madame la Présidente, d'adresser mes vives félicitations à l'Angola et à la Somalie qui ont adhéré à la Convention,
au nom du gouvernement de mon pays. Depuis 2009, soit 3 années après la ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel conclue à Paris en 2003, le Burkina Faso avait déjà entrepris des inventaires thématiques dans le domaine des arts du spectacle en région Sénoufo. Ce travail aboutira à l'inscription en 2012 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, des pratiques et expressions culturelles liées au balafon des communautés Sénoufo que nous partageons avec ces 2 pays frères et frontaliers, la Côte d'Ivoire et le Mali. À la suite de cette inscription, le Burkina Faso va entreprendre en 2014 et 2017 un inventaire général du patrimoine culturel immatériel à l'issue duquel 1492 éléments culturels ont été identifiés, dont 155 en instance d'inscription sur la liste du patrimoine national. Ces données significatives ont prévalu à la prise en compte du patrimoine culturel immatériel dans les politiques publiques depuis 2016 et l'adoption récente en 2022 de la Charte des valeurs qui place ainsi le patrimoine culturel immatériel au cœur de la gouvernance du gouvernement du Burkina Faso. En outre, ma délégation salue l'excellent travail du comité qui, malgré la situation de la COVID-19, a enregistré un progrès remarquable eu égard au dernier cycle de rapport sur la mise en œuvre de la Convention. Le Burkina Faso se prépare à honorer son engagement pour la soumission de son rapport avant la date d'échéance du 15 décembre 2023. Par ailleurs, le Burkina Faso marque son adhésion sur les 2 priorités globales de financement dégagées par le comité et salue les États parties qui, par leur contribution volontaire, soutiennent la mise en œuvre de la Convention. La délégation du Burkina voudrait féliciter le comité pour le processus de consultation inclusive ayant abouti à une réflexion globale sur les mécanismes d'instruction sur les listes à travers la tenue des réunions du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée. Enfin, le Burkina Faso adhère au développement des mesures de sauvegarde urgentes des éléments du patrimoine culturel dans les pays en crise. Je vous remercie. Thank you, Burkina Faso. And now Malaysia has the floor. Thank you, Madam Chair, ADG Culture, Excellencies and distinguished delegates. As this is the first time Malaysia is taking the floor, we wish to congratulate you on your appointment as the chair. Also, congratulations to Belgium, Croatia, Venezuela, Madagascar, Syrian Arab Republic as Vice President and the Rapporteur from Colombia. We would like to thank the Secretariat for the comprehensive presentation and thank all elected members of the Bureau of the 15th session of the IGC Committee, Her Excellency Ms. Olivia Grange from Jamaica, Vice Chairperson from Netherlands, Azerbaijan, China, Djibouti, and Kuwait, and from Kazakhstan as the Rapporteur. Also, a special thanks to the Bureau of the 16th session, composed by Mr. Punchila Name Megaswati of Sri Lanka as the chairperson, Sweden, Czechia, Brazil, Sri Lanka, Djibouti, and Saudi Arabia as vice chairpersons, and Japan as rapporteur for their excellent work despite the difficulties in the implementation of the current meeting during COVID-19. Malaysia appreciates the good work of the committee in reforming the mechanism of periodic reporting, the global reflection on the listing mechanisms, the 2020 evaluation of UNESCO action in the framework of the 2003 Convention by the Division of Internal Oversight Services, IOS. We welcome the efforts to strengthen the capacity building program and guidelines on safeguarding measures and good practices, integrate intangible cultural heritage into development plans, policies, and programs, raise awareness and outreach programs and activities, and last but not least, prepare a draft plan for the use of the youth and increase the resources of the fund. Malaysia also welcomes Angola and Somalia, which have ratified the 2003 Convention during the period of 2020-2021. Finally, Malaysia wishes to take this opportunity to thank the committee and the Secretariat of the 15th and 16th session for the listing of our intangible cultural heritage elements,
Pantun, a multinational nomination with Indonesia, Wang Kang with China, and Songket, single nomination. The joint inscriptions are very significant for Malaysia as they are our maiden multinational nomination as a state party of the 2003 Convention. Malaysia will continue to take active role in the implementation of the Convention. Thank you. Thank you, Malaysia. And now I call on Poland and Romania to take the floor. Poland followed by Romania. Thank you, Madam Chair. Taking the floor for the first time, let me congratulate you, Madam Chairperson, for your appointment as the chair of this GA session and wish you all success. My thanks go also to the Secretariat for the preparation of this meeting. I think the first one in Presencia since the COVID-19 pandemic. Poland, as a member of the committee, would like to thank the State Party of Jamaica and Sri Lanka for their excellent work in organizing the sessions of the committee during the difficult time of the pandemic. The meetings were challenging, but thanks to our common determination, we managed to sustain the continuity of the international system of the protection of intangible cultural heritage by adding new inscriptions to the lists and provide necessary assistance to the countries in need. During the last two committee sessions, a lot of hard work has been done in the matter of the improvements of the 2003 Convention. First of all, the open-ended working group, which Poland has the privilege to be the vice chair, finished the global reflection on the listing mechanism, and which will be later on presented by the list of recommendations to be amended, to amend the operational directives in regards to improve the system of the ICH protection. Poland wishes to thank the government of Japan for the support and especially Ambassador Atsuyuki Oike for his great chairmanship during this long but very effective process. Difficult times demand special actions to be undertaken. During the last 2 years, there has been many challenges that the committee needed to face. The COVID-19 pandemic and the recent Russian aggression on Ukraine demanded our rapid and timely reactions. For the spirit of the Convention, it is of any doubt that the clear and transparent procedures are necessary to be established for the proper implementation of its provisions. Poland welcomes the committee decision on the inscription of the human soup nominated by Haiti on the representative list on the exceptional basis, since the state has facing a humanitarian crisis caused by natural hazards. We also welcome the last inscription of the culture of borscht cooking on the urgent safeguarding list as a part of the Ukrainian intangible cultural heritage, inscribed as a case of extreme urgency under the Article 17.3 of the Convention. During this GA session, Poland is fulfilling its mandate as a member of the committee. We wish to thank all colleagues for a fruitful and constructive work in the sense of dialogue and mutual respect. It was a true honor and pleasure to contribute to this committee, and to work together on the implementation of the ICH Convention. Thank you, Madam Chair. Thank you, Poland. And now we go on to Romania. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Sous-Directeur Général, Excellences, chers collègues. Permettez-moi de vous féliciter, comme tous les autres collègues qui ont parlé, vous ainsi que les autres membres du bureau pour votre élection et de vous souhaiter plein succès dans la coordination des travaux de cette Assemblée générale. Malgré toutes les difficultés imposées par la pandémie, le Comité du patrimoine immatériel a pu mener à bout ses activités et nous remercions tous les États membres du Comité pour leur travail. Bravo! Je tiens également à féliciter les 2 derniers pays qui ont ratifié notre convention, évolution qui témoigne de la place de plus en plus importante de cet instrument parmi les autres conventions de l'UNESCO dans le domaine de la culture. La Roumanie salue la mise en œuvre du mécanisme réformé de soumission des rapports périodiques, consistant dans le passage à un cycle régional de rapports périodiques et dans la rédaction des rapports basés sur les résultats, ainsi que le progrès
réalisé lors du processus consultatif concernant la réflexion globale sur les mécanismes d'inscription sur les listes. Nous soulignons aussi l'importance que nous accordons à la mise en pratique des mécanismes efficaces qui intègrent le patrimoine immatériel et ses porteurs dans le contexte actuel, où l'accent est mis sur la paix, le développement durable, les énergies vertes, l'écosystème protégé aussi, que sur l'éducation formelle et non formelle. Madame la Présidente, nous savons très bien que nous sommes réunis ici dans un contexte très lourd généré par l'agression armée en Ukraine qui montre sans équivoque le lien indéniable entre la sauvegarde du patrimoine immatériel et la protection de la vie et du bien-être de ses porteurs. Dans ce contexte, nous saluons aussi la récente décision prise par le Comité du patrimoine immatériel, réuni en session extraordinaire, d'inscrire la culture du borsch ukrainien sur la liste du patrimoine culturel immatériel, nécessitant une sauvegarde urgente. Je vous remercie. Je vous souhaite bon travail pendant cette réunion si importante pour le précieux patrimoine immatériel du monde et comptez sur le soutien de la Roumanie. Thank you, Romania. And our next speakers are Vietnam, followed by Azerbaijan. You have the floor. Madam President, Excellencies, dear colleagues, first of all, I wish to congratulate Madam President and the Vice Presidents for your election, and we wish you all the best. We wish also like to thank the committee's members for their effective work during the unprecedented circumstances of COVID-19. And I think that we can be proud of what we have done in promoting the objectives of the Convention, encouraging and monitoring its implementation and providing guidance, strengthening the capacity building program, especially the landmark progress concerning the global reflection on the listing mechanisms, successful implementation of the reformed periodic reporting mechanism. And we also highly commend efforts by the Secretariat to ensure the business continuity in such challenging situation. Madam President, intangible cultural heritage is not only a vital source for cultural diversity, creativity, intercultural dialogue and social cohesion, but also a driver for sustainable development and resilience. Vietnam is firmly committed to the implementation and the noble objectives of the Convention 2003. In the past years, we have tried our best to mainstream the content and spirit of ICH into law and translate it into reality. We have now embarked in the revision of the law on cultural heritage in the spirit of valuing the role and contribution of ICH artisans, communities, and owners such as transmission, inventory, approach, documentary, and promotion of the values of ICH. And also to focus on the preferential treatment and recognition of the contributions of ICH artisans, including awarding titles of emeritus artisan and people's artisans and other relevant support. We also will think to set the rules for responsibilities of local authorities for the protection of inscribed heritage locally and internationally, particularly Vietnam's government's commitments to UNESCO. We have also undertaken innovative safeguarding measures and education-related ICH efforts. Various measures to raise awareness among local communities, to enhance the ownership of the safeguarding of ICH among both practitioners and communities have been taken as well. And accredited NGOs have actively contributed in the process. Ladies and gentlemen, in the run-up to the 20th anniversary of the Convention, and also given the COVID-19 and the digital transformation, we can see more than ever the value of intangible cultural heritage and the importance of communities attached to its continued practice and expression. And as we are now embarking on the implementation of the midterm strategy, C4C5, expediting SDG fulfillment, Vietnam stands ready to work closely with you to
ensure living heritage for residents, for resilience and sustainable development, and to improve the transparency and efficiency of the listing mechanism, and to strengthen UNESCO's priorities, such as Priority Africa, gender equality, seats youth through cooperation and capacity building endeavors in the field of living heritage. And we look forward to your valuable support for Vietnam's candidature for the membership of the Intergovernmental Committee for the ICH for the term 2022-2026. I thank you for your attention. Thank you, Vietnam. Azerbaijan has the floor. Thank you, Madam President. I'd like to start by extending, on behalf of this delegation, our congratulations to you, Madam President, for your election as the chairperson of this General Assembly. Azerbaijan would like to commend the Secretariat for the efficient work for the organization of the current session of the General Assembly. Our delegation would like to join other members in welcoming 2 more states from Africa, namely Angola and Somalia, that have ratified the 2003 Convention during the reporting period. We'd also like to commend Jamaica and Sri Lanka for efficiently steering the work of both 15th and 16th sessions of the committee, despite adverse effects of the sanitary crisis. As an outgoing member of the Intergovernmental Committee, Azerbaijan wishes to thank all the members of the committee for their hard work and outstanding results in advancing the implementation of the Convention, in particular as regards the reformed periodic reporting mechanism and the global reflection on the listing mechanisms, which we'll also have a chance to discuss during the current session of the General Assembly. I'd also like to welcome particular focus during the given period on strengthening capacity building programs and raising the awareness on the importance of the protection of intangible cultural heritage. I thank you very much, Madam President. Thank you, Azerbaijan. Uzbekistan, you have the floor. The next speakers are Uzbekistan, followed by Lithuania. Thank you, Madam Chair. And I join the previous speakers in congratulating you on your election. I also congratulate the vice chairs and the Secretariat for the excellent work done within the 2 years. We thank ADG Culture, Mr. Ottone, for the detailed report, and I would like to commend the work this committee has fulfilled during the last 2 years despite difficulties. And Uzbekistan supports all endeavors, including the initiatives that this committee has started. I should reiterate that my country is a dedicated supporter and implementer of the 2003 Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage. We have long been taking bold steps to save and promote its rich intangible cultural heritage. To promote the ICH regionally, in the last 2 years, we have launched the HIVA process, which was adopted by the decisions of the General Conference and the Executive Board. It is aimed at enhancing the unity of communities and nations and will be an asset to the Convention. In these days, we're also in the process of amending our Constitution, and in the draft proposals, we have several articles aimed at, in one way or another, reinforcing states and other stakeholders' activities to safeguard rich cultural heritage, including intangible cultural heritage. From this standpoint, Uzbekistan is for the first time running for the ICH committee in this electoral cycle. My country has an immense potential. We have already 12 elements in the representative list, and many more are already in the waiting list. With experience and knowledge, if elected, we are going to contribute substantially to promote the 2003 Convention regionally and globally, in particular focusing on assistance in preparing nominations, reinforcing capacity building, improving policies and practices. Thank you, Madam Chair. Thank you, Uzbekistan, and I give the floor now to Lithuania. Merci, Madame la Présidente, et toutes nos félicitations pour votre élection. La Lituanie félicite le rapport du comité qui présente une portée élargie des activités effectuées au cours de la période considérée, y compris un nombre important de candidatures des éléments de PCI examinés, l'augmentation des inscriptions multinationales,
l'analyse des rapports périodiques, nombreux documents de travail approuvés. La Lituanie félicite également deux nouveaux États parties, Angola et Somalie, qui viennent de ratifier la Convention. On apprécie un grand progrès dans le domaine de l'emploi de mécanismes de dialogue, l'adaptation à la transformation des conditions de travail en ligne à cause de la pandémie globale. Nous nous réjouissons surtout des résultats de la 5e session extraordinaire du comité qui a approuvé les propositions très pertinentes de la révision des directives opérationnelles à présenter à la session présente de l'Assemblée générale. Et tout particulièrement, nous nous réjouissons de l'inscription ultérieure de l'élément soumis par l'Ukraine, la culture de la préparation du borscht ukrainien. Nous sommes d'avis que l'emploi de l'article 17.3 de la Convention a été justifié et entièrement fondé car l'Ukraine et toutes ses communautés culturelles souffrent énormément de la situation de l'agression armée effectuée par la Russie qui menace non seulement la viabilité du PCI, mais en général met en danger la créativité et les droits de l'homme. La Lituanie s'associe à la déclaration concernant la situation du patrimoine culturel immatériel en Ukraine, qui vient d'être prononcée par le distingué délégué permanent de Monténégro au nom de plusieurs pays. Et pour conclure, nous appuyons le projet de la décision approuvant le rapport du comité et remercions sincèrement tous les membres du comité pour son excellent travail accompli et tous les efforts déployés pour la mise en œuvre de la Convention. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Lithuania. And now I give the floor to Latvia. Thank you. Taking the floor for the first time, Latvia would like to congratulate you, Madam Chair, on your election. We would also like to take the opportunity to thank the Secretariat for its significant and attentive work done on the preparation of this session at the General Assembly and for ensuring smooth assistance for the present debates. The Latvian delegation would like to express appreciation for the highly effective work of the committee, including its work on the global reflection on the listing mechanisms of the Convention, despite the very restrictive COVID-19 pandemic circumstances in the period of the current report. Latvia would wish to express in particular our support to carrying on with the reflection process on the advisory functions to be performed by accredited NGOs. Latvia would like to voice its continuous commitment to the importance of the significant role that the non-governmental organizations play for safeguarding intangible cultural heritage and cooperating both at international as well as national and local level. To conclude, Latvia would like to stress the importance of raising awareness and outreach on intangible cultural heritage among wider audiences for whom the ICH concept and its connection to sustainable development are still novel. We see the importance of networks to carry out this mission, especially the role of ICH NGOs, which are directly in contact with local communities. Thank you. Thank you, Latvia. And next to speak are Colombia, and followed by Grenada. Muchísimas gracias, señora Presidente, y permítame unirme también a las felicitaciones a usted, a los vicepresidentes, también agradecer la confianza que me han otorgado para ser la relatora en esta asamblea. Además de agradecer a la Secretaría por la minuciosa preparación de esta sesión y al Comité por su informe de actividades. En vísperas del 20º aniversario de la Convención de 2003, Colombia quisiera resaltar la importancia de estar alcanzando su adopción casi universal, así como los logros en la promoción de la conciencia y las transformaciones en las políticas públicas en todo el mundo con respecto a la importancia de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Entramos en esta nueva etapa con un enorme optimismo, ya que avanzamos en la implementación de los informes periódicos basados en un marco de resultados, que entran ya a su tercer ciclo regional y que seguramente serán la base para una sólida y positiva evaluación para entender mejor el papel de los múltiples partes interesados en la Convención del 2003 y de cómo nosotros como Estados partes nos hemos comprometido con los objetivos del desarrollo sostenible. Respecto a la divulgación y la sensibilización de la Convención, nos gustaría también saber un poco más de detalles sobre cómo, cuál es el engagement de las personas en estas plataformas y cómo los Estados partes podemos hacer un uso más amplio de esta importante e innovadora herramienta.
Quisiéramos también agradecer muy especialmente al Gobierno de Japón por su generosa contribución, que permitió el desarrollo de una rica discusión global sobre los mecanismos del listado de la Convención y que fue sin duda un testimonio de importantes lecciones que hemos aprendido como Estados partes, como ONGs y como partes en general interesadas en esta Convención a lo largo de estos años de implementación. Estamos seguros que las decisiones derivadas de tales reflexiones y que vamos a tratar en el punto 9 de nuestra agenda llevarán a un nuevo nivel de compromiso de la Convención hacia los portadores y hacia las comunidades involucradas en la salvaguardia del patrimonio vivo. Colombia resalta la importancia de continuar ampliando el diálogo entre la Convención y la educación formal y no formal como un escenario ideal para la salvaguardia del patrimonio inmaterial. La Convención es fundamental para promover el reconocimiento de diversas formas de producción, acumulación y transmisión de los conocimientos de las comunidades de todo el mundo y cómo han utilizado estas herramientas para generar bienestar. Por lo tanto, estamos completamente convencidos de que la educación terciaria y vocacional debe estar completamente entrelazada con la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Durante los últimos 4 años de gobierno, Colombia ha enfocado su política institucional en el objetivo de proteger y salvaguardar el patrimonio inmaterial, enfatizando el acceso a la formación cultural a través de aprender haciendo, en el que practicantes y portadores transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones bajo modelos de aprendizaje acordes con sus diferentes contextos culturales. Estos esfuerzos por integrar el patrimonio como elemento central de la formación del capital humano han empujado a crear una legislación intersectorial robusta que reconoce el conocimiento empírico y colectivo de las comunidades como un pilar del desarrollo territorial. Es así como se ha adicionado, además de nuestro marco muy sólido de políticas culturales, un marco legal que incluye la Ley de Oficios Tradicionales, la cual se compromete a otorgar un reconocimiento oficial al aprendizaje empírico de los conocimientos tradicionales y que implica una transformación sin precedentes no solo en el sector cultural, sino también en las políticas laborales y educativas del país. Por otra parte, tenemos la Ley del Biche, que reconoce esta bebida ancestral en la costa pacífica colombiana y que también ha generado una transformación en la relación entre el sector cultural y el sector de la salud, lo que nos ha permitido avanzar en la elaboración de lineamientos de buenas prácticas para el manejo de los conocimientos tradicionales y de las cocinas tradicionales colombianas. Finalmente, tenemos también la adopción de la Ley de Vivienda de Interés Cultural, que hoy nos permite impulsar las técnicas tradicionales de construcción como soluciones al derecho de la vivienda en Colombia. Por lo tanto, con estos ejemplos, instamos a las diferentes partes de la Convención a seguir impulsando el esfuerzo de vincular esta Convención de 2003 al sector educativo a nivel mundial y a otros sectores como lo son la salud y el empleo. Esperamos continuar trabajando junto con nuestros compañeros Estados partes, con la Secretaría de la Convención y con demás partes interesadas de la sociedad civil para mejorar y ampliar el papel de la Convención como una herramienta de diálogo y consolidación de la paz. Gracias, señora Presidente, y les deseamos a usted y a todos los miembros del comité una excelente sesión por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Colombia. And now I call on Grenada to take the floor. Thank you, Madam Chair. Grenada congratulates you, Madam Chair, and the Bureau members for your election and wishes you all success. We welcome Angola and Somalia, which ratified recently the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. We commend the Secretariat for its efforts in preparing this General Assembly and for its support to the committee. We thank Jamaica and Sri Lanka for their reports, and we commend the committee for assuring the continuation of the committee's work despite the challenging circumstances and difficulties raised by the global COVID-19 pandemic. In particular, we welcome the efforts for strengthening the capacity building program. Capacity building is fundamental to the mandate of the 2003 Convention, as well as are the activities for safeguarding living heritage in the context of disaster risk reduction. Implemented online in the Philippines and Honduras,
and which could also be important to be carried out in small islands developing states. We thank donors for voluntary supplementary contribution, and we note with satisfaction that a total of 31 countries received financial assistance from the fund during this reporting period. We thank the committee for approving the project for Grenada, Proud of My Heritage, transmission and safeguarding of the intangible cultural heritage in Grenada through inventorying and education initiatives. In February 2022, the International Assistance Project in Grenada was officially launched through an online event. It will continue until January 2023. The project will result in an educational program called Proud of My Heritage. The participating schools, communities will take part in tailoring, inventorying exercises, and living heritage will be integrated into the school curriculum. The Proud of My Heritage is also the name of a national awareness-raising campaign, and will be also diffused as a contribution in dedicated social media platforms. We thank you for your attention. Thank you, Madam Chair. Thank you, Grenada. And now I call on Mauritania, followed by Barbados, to take the floor. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ البدء أشكر السيدة الرئيسة والسيد المدير العام المساعد والسكرتارية على العمل الجيد الذي قامت به. السيد الرئيس، أصحاب السعادة السفراء، أيها السادة، أيها السيدات، في عالم يعيش اليوم تحديات جساما على أكثر من صعيد، بات تعزيز السلام في أفئدة الناس ضروريا أكثر من أي وقت مضى، وليست السبيل السالك إلى ذلك إلا في احترام التنوع الثقافي لجميع الدول والشعوب. وفي مقدمة هذا الموضوع حفظ وصيانة التراث الثقافي غير المادي الذي هو الصورة المعبرة عن طبيعة الهوية والجذور الراسخة لأشكال العادات والتقاليد وأنماط العيش المشترك هنا وهناك. إن حماية التراث الثقافي غير المادي بشكل أفضل تدخل بعمق في صميم أهداف منظمة اليونسكو بغية تحصين الخصوصيات الثقافية المهددة من طرف تيار العولمة واستلاب المنظومات الحضارية والأخلاقية للمجتمعات اليوم، خاصة في دول العالم الثالث. وهو ما يجب علينا في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي أن نتحمل مسؤوليته بأمانة وشجاعة حتى لا تميد بنا الحياة في هوة سحيقة أو في جرف نهار من صراع الفتن وولاة الحروب. وقد اندلعت شرارة بعضها الآن، وبدأت شياطينها تحصد أرواح الأبرياء من النساء والولدان والشيوخ عاصفة بريح زعزع عاتية كنوزا وآثارا ثقافية كانت شاهدة على فنون ممارسة ثقافية ظلت حية عبر العصور. أيها السادة، أيها السيدات، إن الدورة التاسعة للجمعية العامة لدول الأطراف في اتفاقية 2003 يقع على عاتقها بشكل أساسي التفكير الشامل في آليات الإدراج بهذه الاتفاقية واقتراح أهم التعديلات المطلوبة على التوجيهات التنفيذية في هذا السياق. كما أن التعديلات المقترحة للنظام الداخلي للجمعية العامة لدول الأطراف في الاتفاقية تشكل هي الأخرى مشروع قرار هام لمراجعة هذا النظام الداخلي والمصادقة عليه من جديد،
وتدخل هذه الرؤية العامة في سياق تقييم هذه التعديلات وموائمتها مع جهود قطاع الثقافة سبيلا لجعل هذه المواد مكافئة للجمعيات السبع للاتفاقيات الثقافية ومتلائمة معها في الصميم. إن التوجه الحقيقي لتجسيد الأهداف النبيلة لاتفاقية 2003 يقتضي أولا وأخيرا الشعور العميق بروح العائلة الدولية الواحدة في اليونسكو التي يجب عليها جميعا أن تساهم في صيانة وحماية هذا التراث الثقافي غير المادي برؤية جماعية مستنيرة تخرج من الدائرة الضيقة إلى فضاء الفرص المتكافئة أمام جميع الدول دون احتكار ولا تمييز ولا استثناء، وعبر آليات وميكانيزمات إيجابية تكرس مبدأ التداولية الجغرافية مع روح المشاركة والتنافس الديمقراطي بالتي هي أحسن. حتى لا تكون عضوية هذه اللجنة الحكومية الدولية التي نحن بصددها اليوم دولة فقط بين مجموعة أو منطقة معينة، فنحن جميعا على أرضية واحدة ونمثل دولا مستقلة وذات سيادة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة مهما كانت. ومن حقنا أن نشعر بانتمائنا الفعلي لهذه الأسرة الكبيرة التي تسمى اليونسكو، فنتعاون فيما بيننا من أجل رسم لوحة التنوع الثقافي الجميل بكل ألوان الطيف في قاراتنا ودولنا وشعوبنا المختلفة، حتى نمد الجسور بين الثقافات والحضارات ونعمل معا بجد وإخلاص من أجل ضمان بقاء واستمرارية ونقل التراث الثقافي غير المادي وفق تنفيذ أكثر فعالية لاتفاقية عام 2003 تستفيد منها جميع الشعوب التي تمثل هنا في اليونسكو روابط الأخوة الإنسانية والعلاقات الثقافية فيما بينها بلا شطط ولا تنقيص لوزن وحضور أي طرف كان، فنحن جميعا في سفينة واحدة ذات ألواح ودسر تمحر بروح السلام والمحبة عباب أمواج عاتية في ظلمات بعضها فوق بعض من تراكمات الماضي وأعباء الحاضر وتحديات المستقبل. انطلاقا من هذه الرؤية التي تسعى لإشراك الجميع، جاء إعلان ترشح بلاد موريتانيا لعضوية اللجنة الحكومية الدولية لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي للفترة من 2022-2026 إدراكا منا أولا لانتمائنا العربي والإفريقي العميق، وكذا تقاربنا وتواصلنا التاريخي عبر المحيط الأطلسي مع أوروبا وأمريكا وآسيا، بدءا بتلك العلاقات التجارية المبكرة عبر القرون مع الإسبان والبرتغال على شواطئ طويلة بلا حدود. إننا كمجتمع موريتاني متعدد الأعراق والثقافات واللغات المحلية نسعى إلى تدعيم أهداف هذه اللجنة والعمل معا لكل الأطراف المعنية من أجل نقلة نوعية جديدة في هذا المجال تنصف تراث كل الدول والشعوب وخاصة إفريقيا والدول الصغيرة الجزرية التي تهددها المحيطات، وكذا دول العالم السائر في طريق النمو. فالبلدان النامية يجب أن تكون لها الأولوية لتحسين حماية تراثها غير المادي مثل كل الدول الأخرى الغنية، فنحن جميعا سواء في الحقوق والواجبات، ولا توجد دولة بلا إرث أو تراث ثقافي تؤنس له وتتشبث به في أعماق روحها ووجدانها المشترك، من ضيق الدائرة الواحدة إلى سعة اليونسكو الجامعة وفضائها الإنساني والثقافي الذي ينفتح أمام الجميع من أجل ما هو أفضل لتعزيز قيم المستنيرة والتعددية الثقافية الكبرى في ثرائها وتنوعها اللامحدود في الزمان والمكان. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you, Mauritania, and I now call Barbados to take the floor. Madam Chairperson, Barbados joins the other delegations in congratulating you on your election. We also commend the Secretariat and the Intergovernmental Committee on their work and the commitment to successful implementation of the Convention. Barbados supports the work of the Convention and recognizes the strides and achievements that have been made over the years, particularly as we prepare to celebrate its 20th anniversary.
Barbados in 2021 established the National Intangible Cultural Heritage Committee, which is chaired by my colleague who is here with me today, Mr. Rodney Grant. The committee, from inception, drafted and implemented a National Intangible Cultural Heritage Program, which included the development of a 12-part video series titled Unearthing or Intangible Cultural Heritage, which was presented to the Barbadian public on our national television station. The series perceived the Barbadian public and the Barbadian diaspora as the nation's ICH stakeholders. The series, which is primarily focused on public awareness and engagement, as well as documenting ICH from ICH knowledge bearers. Each session addresses a particular ICH domain. The public awareness program included another project which is targeted at young people. Barbados, in consultation with UNESCO's Kingston office, articulated the conceptual approach, Intangible Cultural Heritage in Motion, which, with funding from UNESCO, the project was developed to address the related recommendations from UNESCO's Living Heritage in the Face of COVID-19 Pandemic report. The Barbados activity aimed at promoting the country's intangible cultural heritage to its younger generations. This two-part project launched its first component in December 30, 2021, in a live session which was streamed online. The launch showcased the committee's documentary Intangible Cultural series. The second component of the project was an online forum series entitled The True Voice of Barbados, ICH in Motion. This component presented the Barbadian public with information from key Barbadian ICH knowledge bearers. The series, which is primarily focused on public awareness and engagement, as well as documenting ICH from callers and participants, consisted of 5 online forums. Each online session addresses a particular ICH domain, commencing with the performing arts and concluding with traditional craftsmanship. Barbados intends to accelerate its public awareness campaign through a targeted approach to young people and through partnership with the Ministry of Education and tertiary institutions. Details of this will be shared with the committee, the Secretariat, and Member States as we design our plans to celebrate the Convention's 20th anniversary. In closing, Madam Chairperson, Barbados wants to thank the UNESCO Cluster Office for its support of the National ICH Committee. We also express thanks to those countries such as Morocco and Jamaica who have shared information with us as it relates to the preparation of inventories and community outreach programs. We also recognize and express our gratitude to the government of Japan for its generous contribution to the open-ended consultations. We propose to continue our engagement in partnerships and collaborations to further the goals and objectives of the Convention. I thank you. Thank you, Barbados. And before we proceed to the next set of speakers, I just would like to enumerate the names of the countries so that we could ensure that no one is overlooked. So, Ethiopia, Cameroon, Armenia, Ukraine, Egypt, Syrian Arab Republic, Democratic Republic of Congo. And now we proceed to Ethiopia, followed by Cameroon. Cameroon, you have the floor. Good morning again, Madam Chair. Let us also express congratulations to you on your election as President of our Assembly. We have full confidence that you will steer our meetings in the right direction efficiently. We also express our appreciation to outgoing members of the committee, in particular from the Africa Group, the existing members. We also want to congratulate Angola and Sudan for having joined the convention. Somalia and Angola for having joined the convention. And lastly, we want to thank Jamaica and Sri Lanka for the fantastic work they did, especially Jamaica with the One Love, One Heart motto that symbolizes
the objectives and the aspirations of this convention. Having said that, we want to underline and have on record that we highly appreciate what the Secretariat has done during the last 2 years of the pandemic, Mr. Rotoni and his team. We, of course, have our best wishes for the recovery of Mr. Tim Curtis. Really, they've shown their passion, their dedication to the cause of the convention and for the preservation and transmission of cultural heritage, intangible cultural heritage, and we particularly appreciate it. Having said that, Madam Chair, during the last 2 meetings, what came out and what really struck us as preoccupying is that many, if not to say all of the files that were rejected, that were up for inscription, that were rejected, were from Africa. Of course, they were rejected on technical basis, but this goes to highlight the need for synergy, we believe, between the Priority Africa agenda of UNESCO and the link with the objectives of the Convention, which is to be truly representative of all regions, in particular Africa. The objectives of the Convention is, of course, to preserve the heritage of humanity and all humanity, and through the preservation and transmission of these heritage, we enable greater understanding within countries, greater understanding between countries and peoples, and therefore work towards the building or the construction of peace in the minds and hearts of humanity. So really we want the Secretariat and the state parties to take note of this preoccupying fact, and as was highlighted, focus should be given to capacity building, working with member states to enable inscriptions of all cultural heritage, intangible cultural heritage. In this light, we of course fully support the approach taken to enlist the safeguarding of intangible cultural heritage that are in danger and that require exceptional measures. In this regard, we fully support the inscription of the Jomu soup from Haiti, Haiti, which has a particular place in our hearts in Africa. It's a piece of Africa in the Americas, as we say. The soup symbolizes the fight for freedom and dignity of the people of Haiti, but not only the people of Haiti, but the people of Africa in general. Lastly, Madam Chair, I want to highlight that my country, of course, views the preservation and transmission of intangible cultural heritage as part and parcel of its overall development policies. It has inscribed 95% of intangible heritage nationally, and it has inventoried them. 4 of these have been globally inscribed. We are working to inscribe many more. We look forward to what can be done in terms of garnering support in the technical area together with the Secretariat, but not only for us, but for countries in Africa. And lastly, we will of course be honored if we are elected as part of the candidates of Group 5, Electoral Group 5A, to represent Africa on the committee during the current General Assembly. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Cameroon. And now we have, I'm sorry, thank you, Ethiopia. And now we call on Cameroon to take the floor. Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Merci, Monsieur le sous-directeur, pour le travail laborieux, mémorable qui est effectué dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Convention de 2003. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et délégués permanents, distingués délégués, il m'échoit l'insigne honneur d'avoir à prendre la parole au nom du gouvernement camerounais dans cette prestigieuse salle de l'UNESCO pour magnifier et exalter
les atouts et les bienfaits durables de la Convention de 2003 qui nous rassemble tous ici ce jour. Mais auparavant, au nom du gouvernement camerounais, je voudrais vous féliciter, Madame la Présidente de la 9e session de l'Assemblée générale des États partis à la Convention de 2003 pour votre élection. Mesdames et Messieurs, notre prise de parole ce jour a pour objectif de réaffirmer l'intérêt que le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, accorde à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, lui qui définit la culture comme étant le ciment de l'unité dans notre pays. C'est à travers cette volonté et l'attachement à la coopération comme outil universel de rassemblement des humains et des peuples que le Cameroun a procédé le 9 octobre 2012 à la ratification de la Convention de 2003. Le patrimoine culturel immatériel est un maillon essentiel de la vision du Cameroun inscrite dans sa stratégie nationale pour le développement et la transformation structurelle à l'horizon 2030 en référence aux objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030. Il n'est point besoin de souligner que le patrimoine culturel immatériel permet à l'humanité de tirer toutes les utilités intrinsèques de la diversité de ses ressources et des pouvoirs de transformation sociale, économique et éthique de nos sociétés. Car les éléments du patrimoine culturel immatériel offrent d'immenses possibilités de rapprochement entre les citoyens de divers pays, les communautés, les peuples. Ils sont porteurs de solutions locales aux problèmes de développement. Certes, le Cameroun ne possède encore aucun élément sur les listes de la Convention de 2003. Mais fort de sa détermination et sa résilience, le Cameroun a espoir que ce vœu devienne prochainement une réalité. À ce propos, au moment où prend fin le mandat du Cameroun comme membre du comité intergouvernemental, le gouvernement du Cameroun, par ma voix, tient à remercier Monsieur le sous-directeur général pour la culture, le secrétariat de la Convention 2003 et toutes leurs équipes pour le professionnalisme et l'accompagnement bienveillant dont le Cameroun a été l'objet. Le Cameroun renouvelle par son engagement sa volonté de poursuivre et de redynamiser les relations de partenariat avec l'UNESCO à travers l'identification des priorités essentielles pour la mise en œuvre de la Convention et des différents programmes et fonctions tels que définis au chapitre 5 de la Convention. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le Cameroun est solidaire des réflexions engagées pour améliorer les critères d'inscription sur les différentes listes de la Convention, lesquelles sont soumises à l'approbation de notre Assemblée générale. Nous avons espoir que l'évolution conséquente des directives opérationnelles de notre Convention permettra d'intégrer davantage les spécificités des pays les moins représentés, notamment l'Afrique, sur les listes de la Convention 2003. Madame la Présidente, Monsieur le sous-directeur général, Mesdames et Messieurs, le Cameroun réaffirme devant cette Assemblée générale son attachement indéfectible aux nobles principes et valeurs fondateurs de la Convention de 2003. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci beaucoup, Cameroun. And now we call Armenia to take the floor, followed by Ukraine. Je vous remercie, Madame la Présidente. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre élection et de vous souhaiter plein succès. Féliciter également les membres du bureau. L'Arménie souhaite aussi la bienvenue à l'Angola et à la Somalie qui ont ratifié la Convention. La délégation d'Arménie remercie le secrétariat de la Convention pour avoir pleinement assuré ses activités dans le contexte difficile de la pandémie de la Covid-19.
L'Arménie souligne l'importance du soutien apporté par le secrétariat pour renforcer les capacités des États parties et les accompagner dans la présentation de leurs rapports nationaux. Elle leur sait gré également d'avoir appuyé les efforts de sauvegarde déployés au niveau national au moyen des mécanismes d'assistance internationale. Nous nous félicitons à cet égard qu'il ait accordé une attention particulière à l'Afrique ainsi qu'aux petits États insulaires en développement. L'Arménie a accueilli avec satisfaction la décision donnant une suite favorable à sa demande d'assistance internationale pour le projet intitulé « Inventaire communautaire, documentation et sauvegarde du folklore de la région du Sounik en Arménie ». Elle attache une grande importance à la sauvegarde du patrimoine dans cette région qui garde les traces d'une histoire arménienne millénaire. S'agissant de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence, cette délégation se félicite que le secrétariat ait poursuivi sa collaboration avec le secrétariat de la Convention de La Haye de 1954 et ses deux protocoles en vue de préparer un document de réflexion sur les synergies en la matière. Cette délégation observe que les dispositions en vigueur restent, dans certains cas, malheureusement inopérantes à l'épreuve des faits, notamment lorsqu'il s'agit de la sauvegarde de ce patrimoine dans les situations de conflit. Ainsi, la délégation d'Arménie est particulièrement préoccupée par les conséquences de l'agression de l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh en automne 2020, qui a vu le nettoyage ethnique des populations arméniennes de certains territoires du Haut-Karabakh, particulièrement dans la région de Agrout et de Chouchi. L'expulsion de ces communautés fait peser de graves menaces sur le patrimoine culturel immatériel, les mettant dans l'incapacité de le transmettre ni d'assurer sa viabilité et sa sauvegarde. La question de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du peuple arménien du Haut-Karabakh restera au centre de l'attention de mon pays. L'Arménie demeure par ailleurs sensibilisée au programme de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans l'éducation formelle et non formelle. Il importe en effet de mettre en exergue la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté mondiale et que les jeunes qui en sont les principaux bénéficiaires soient mobilisés sur cette question. Je ne saurais clore mon propos sans évoquer la question du changement climatique, de ses impacts sur l'homme et l'environnement qui constituent une de nos préoccupations premières. Il nous paraît essentiel de poursuivre nos travaux sur la relation entre le patrimoine culturel immatériel et le changement climatique. Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Armenia. And now I call on Ukraine to take the floor. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, Ukraine congratulates you on your election and wishes you all the successes. We would like to thank the Secretariat of UNESCO, Bureau, and Committee for the excellent work in assisting the state parties in the implementation of the Convention. We would like also to emphasize the importance of those processes and decisions that are carried out within the framework of the Convention to strengthen its role in the protection of intangible cultural heritage and the great work that has been done recently to improve the procedure for making nominations. In this regard, we sincerely thank all countries that have supported the nomination culture of Ukrainian borscht cooking for the urgent safeguarding list as a case of extreme emergency. We thank all countries and member states who help and contribute to projects and programs to be implemented to preserve intangible cultural heritage of Ukraine. Our common work has shown the importance of common efforts that we can apply within the framework of the Convention in emergency situations. The inscription of the borscht cooking, of Ukrainian borscht cooking culture, is a very significant, very important event for Ukraine. Despite all the social and humanitarian threats caused by the full-scale Russia's war against Ukraine on our Ukrainian territory, many Ukrainian families eat borscht,
and will eat borscht yesterday, today, tomorrow, and forever. In destroyed cities, on the front line, in other countries that kindly shelters Ukrainians, Ukrainian borscht is our single gastronomic symbol and a marker of our national identity. The culture of Ukrainian borscht cooking is not only an element of the intangible cultural heritage of Ukraine, but a way of living. Therefore, Ukrainian borscht and the culture of its cooking contribute to strong social and ideological interaction among all social groups of Ukrainian society and Ukrainian people. We are talking about traditions because the cooking of the main dish for our country and love for it unites our people, at the same time emphasizing the uniqueness of each region and each Ukrainian family. Food always unites people, and there is a connection between food and tradition and memory. Ukrainian borscht is a mandatory element of Ukrainian ritual culture. However, now we want the borscht to continue to be associated with wonderful Ukrainian traditions, not with famine and war. The full-scale war of Russia against Ukraine completely changes not only our understanding of the world in which we live, but also our attitude to values and traditions. The understanding that we can lose them at any moment forces us to take even more seriously the safeguarding of our intangible cultural heritage. All the Ukrainians have united unprecedentedly to preserve all our Ukrainian freedom, territory, integrity, culture. Ukraine, together with the barrier communities, will continue to make every effort to ensure that the element develops so that the threats to its existence finally disappear. But inclusion of the culture of Ukrainian borscht cooking to the UNESCO list will present the importance of safeguarding Ukrainian traditions for the world. And we will fight. We fight and will stop Russian military aggression, Russia's war against Ukraine. And Ukraine will win on all fronts, including the culinary front as well. So, ladies and gentlemen, let me thank you once more for inscription of the element, the culture of Ukrainian borscht cooking, in the list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. Thank you very much for your attention. Thank you, Ukraine. And our last four speakers are Egypt, Syrian Arab Republic, Democratic Republic of Congo, and Algeria. I give the floor to Egypt. شكرا سيدتي الرئيسة. بداية يود وفد مصر الإعراب عن تهنئته لانتخابكم رئيسا للاجتماع، وكذا تهنئته للصومال وأنجولا على انضمامها للاتفاقية. كما يرحب وفدنا بتقرير اللجنة الدقيق حول أنشطتها، والذي تناول عددا من الأدوات التي ساهمت في نجاح تطبيق الاتفاقية. إن التعاون المثمر مع اليونسكو من خلال الاتفاقية ساهم في تطوير العمل والاهتمام بالتراث الثقافي غير المادي، حيث تولي مصر اهتماما بالتعاون مع الدول الأخرى في تبادل الخبرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، وتثمن استفادتها من المساعدة الدولية التي قدمتها الاتفاقية لمشروع توثيق الحرف التقليدية بمنطقة القاهرة التاريخية والذي يجري حالياً، وتشيد بدور مكتب اليونسكو بالقاهرة الداعم لأنشطة التراث الثقافي غير المادي وممارسيه في المجتمعات المحلية. إن نجاح الاتفاقية في البلدان يظهر بشكل جلي في تزايد أعداد الملفات الترشيح التي إلى حد وضع آليات وضوابط للتسجيل تتوائم مع موارد الاتفاقية المادية والبشرية، وكذا في تزايد الإقبال من منظمات المجتمع المدني على الحصول على اعتماد الاتفاقية والاستفادة من أدواتها، كما تحيي المرونة التي اتسم بها عمل الاتفاقية في مراعاة الظروف الخاصة التي تمر بها الدول المختلفة والتي تهدد تراثها غير المادي. شكرا سيدتي الرئيس. Thank you, Egypt. And now I call on Syrian Arab Republic to take the floor. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole en arabe.
باسم وفد بلادي الجمهورية العربية السورية نتقدم منكم السيدة الرئيسة بالتهنئة لانتخابكم، متمنين لكم التوفيق في ولايتكم، ونشكر أعضاء المكتب المنتهية ولايته، ونهنئ أعضاء المكتب الجدد على انتخابهم. وإنه لمن دواعي فخرنا أن تتبوأ بلادي سوريا منصب نائب رئيس لأعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة لدول الأطراف عن المجموعة الخامسة باء، وذلك في اتفاقيتنا صون التراث الثقافي اللامادي للإنسانية. ونؤكد أننا لن نألو جهدا في مهامنا. نتوجه بالشكر إلى قطاع الثقافة وأمانة سر اتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي، نخص بالذكر أمين سر الاتفاقية وجميع العاملين على جهودهم الاستثنائية. كما نرحب بعضوية أنغولا والصومال دولا أطرافا جدد في كنف الاتفاقية. السيدة الرئيسة، السيدات والسادة، لقد ساهمنا جميعا دولا أطراف ومجتمعات إنسانية وهيئات أهلية ومنظمات مجتمع مدني وخبراء وممارسين بالتعاون مع أمانة سر الاتفاقية في تعزيز أهداف الاتفاقية وضمان تنفيذها، مما أتاح سطوع اتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي وتمكينها من بلوغ مرحلة متقدمة من الإنجاز رغم تداعيات جائحة كوفيد-19 خلال العامين المنصرمين. إنه لبرهان على ثبات نهج التقويم المعتمد من قبل الأمانة منذ أمد لمضامين وأهداف الاتفاقية وتوجيهاتها التنفيذية، والذي نجح في العام 2022 على سبيل الذكر برفع معدلات تقديم التقارير الوطنية الدورية إلى مستوى غير مسبوق. نؤكد هنا على ترحيب بلاد سوريا بالنقلة النوعية التي شهدها إطار عملية الإصلاح التي طالت حوكمة الاتفاقية، كما أنه لا يسعنا إلا أن نشيد بالنتائج الاستثنائية التي أحرزها الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية برئاسة اليابان، والمتعلقة بالتفكير الشامل في آليات الإدراج من خلال عملية تشاور واسعة الطيف ساهم فيها وفد بلاد سوريا كدولة طرف في الاتفاقية. وإننا لا نرى في هذا الإنجاز علامة فارقة في مسار تحقيق أهداف الاتفاقية وأولوياتها. يدعم وفد بلاد سوريا الوثيقة المعروضة علينا حول موائمة النظام الداخلي لاتفاقيتنا 2003 مع النظام الداخلي النموذجي المقترح للجمعيات الأطراف في اتفاقيات الثقافة لليونسكو، والذي سنستعرضه في البند 12. سيدتي السيدة الرئيسة، يود وفد بلاد سوريا أن يثني من على هذا المنبر على الاستجابة السريعة والابتكارية الفاعلة لقطاع الثقافة اليونسكو ولأمانة سر اتفاقية 2003 والمبذولة لدعم الجهود الوطنية للدول الأطراف، وكذلك حماية التراث الحي في حالات الطوارئ، بما فيها الحد من مخاطر الكوارث، لقناعتنا الراثقة بدور التراث الحي كوسيلة فعالة لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي في مواجهة الأزمات. من هذا المنطلق ندعم إدراج عنصر حساء جمو الذي رشحته هيئتي. إن وفد بلادي يتطلع إلى تعاون متعدد الأطراف مثمر وبناء وبعيد عن التسييس وازدواجية المعايير في كنف منظمتنا العتيدة، النهج الذي يكفل فرصا متكافئة أمام جميع الدول الأطراف لوضع القرارات التي سنعتمدها جميعا خلال دورتنا هذه موضع التنفيذ. وتلتزم سوريا بلادي بالقرارات التي سيتم إقرارها بما يتوائم مع الثوابت الوطنية. وبما أن الالتزام التنموي الشامل والمتكامل لبلاد سوريا حيال اتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي ينبع من قناعة راسخة من ارتباط التراث الحي بالأرض والإنسان السوري وتاريخه وهويته وجذوره الضاربة في عمق الحضارات الألفية المتعاقبة على الأرض السورية. لذا انبرت وزارة الثقافة بتأسيس مديرية التراث اللامادي في العام 2020، في حين عززت أيضاً قوام هيئة التقييم المنبثقة عن الاتفاقية من خلال المشاركة الفاعلة للمنظمة غير الحكومية الرائدة الأمانة السورية للتنمية. وأدرجنا في سوريا عدداً من العناصر منها ممارسات والحرف اليدوية المرتبطة بالوردة الشامية والقدود الحلبية على القائمة التمثيلية، بينما أدرج عنصر وهو مسرح الظل على القائمة التمثيلية للتراث الذي يحتاج الدعم الطارئ. كما نجدد الإدراج المشترك لعنصر الصقارة دورياً مع بقية الدول الأعضاء والأطراف. سيداتي الرئيسة، أختم بهذا القول: يتشرف وفد بلاد الجمهورية العربية السورية ومن هذا المنبر الإعلان عن إطلاق وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية الحوار والتشاور مع طيف واسع من الشركاء الوطنيين والمحليين الحكوميين والأهليين، تمهيداً لوضع الاستراتيجية الوطنية الأولى
للتراث الثقافي اللامادي في سوريا. ونظمت وزارة الثقافة ورشة العمل الأولى منذ عدة أيام، وصدر عنها عدد من التوصيات جددت فيها التزام الجمهورية العربية السورية كدولة طرف في اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي اللامادي للعام 2003. سيدتي الرئيسة، السيدات والسادة، يتطلع وفد بلاد الجمهورية العربية السورية لنقاش بناء ومنصف خلال أعمال جمعيتنا العامة لصالح صون التراث الثقافي اللامادي في حالات الطوارئ، ولمزيد من الفرص الواعدة لتوطيد التعاون الدولي المتعدد الأطراف في إطار اتفاقية اليونسكو صون التراث الثقافي اللامادي للإنسانية. شكرا سيدتي الرئيسة وشكرا لحسن الاستماع. Thank you, Syrian Arab Republic. I now invite the Democratic Republic of Congo to take the floor. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais d'entrée vous féliciter au nom de la délégation de la République démocratique du Congo pour votre élection à la présidence de la présente Assemblée générale et vous souhaiter plein succès dans la conduite de nos échanges. Nous félicitons également les autres membres élus du bureau de la présente session de l'Assemblée. Nous félicitons le comité pour le travail abattu au cours des dernières années et pour la présentation de son rapport que nous apprécions à juste titre avec les différentes activités menées avec succès. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo se félicite de l'inscription multinationale avec la République sœur du Congo de la rumba congolaise en décembre 2021 lors de la dernière session du comité sur la liste représentative. Nous remercions l'UNESCO pour son accompagnement dans le processus d'inscription de la rumba congolaise à travers le bureau sous-régional de Yaoundé et le bureau national de Kinshasa. Nous espérons dans un futur proche une inscription élargie de cet élément avec l'Angola qui vient de ratifier la convention avec qui nous partageons également ses patrimoines. Quant au renforcement de capacités dans le cadre de la Convention, nous félicitons l'UNESCO pour le lancement du MOOC sur le patrimoine vivant et le développement durable qui contribue, hormis le programme international de renforcement de capacités avec les réseaux traditionnels des facilitateurs, à l'objectif de renforcement de capacités par l'usage des technologies de l'information et de communication. Nous souhaitons que le renforcement de capacités soit réellement global, au-delà du renforcement de capacités humaines, en appuyant le renforcement de capacités institutionnelles. Nous soutenons déjà le projet de décision portant adoption du rapport du comité. Je vous remercie. Thank you, Democratic Republic of Congo. And now I invite Algeria to take the floor. Merci, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. C'est le moment pour nous de vous féliciter, Madame la Présidente, ainsi que le bureau qui vous accompagne pour la qualité et le brio avec lequel vous conduisez nos travaux de cette 9e session de l'Assemblée générale des États parties à la Convention. En cette 9e session, Madame la Présidente, qui marque le retour des réunions et des sessions en présentiel, nous l'espérons, c'est l'occasion pour nous de remercier et féliciter la Jamaïque et le Sri Lanka pour la qualité des sessions organisées dans les conditions pandémiques que nous avons connues. En cette session, Madame la Présidente, il nous est également très agréable de féliciter et d'accueillir avec empathie et fraternité la Somalie et l'Angola, deux États africains chers à nos cœurs. Cela augmente bien sûr la présence africaine au sein de la Convention et va dans le sens de la priorité Afrique de l'UNESCO. Nous restons cependant certains, Madame la Présidente, que la présence africaine au sein de la Convention sera renforcée par la présence de ces nouveaux États, car l'Afrique fait partie de ceux qui peuvent augmenter considérablement le PCI de la planète en même temps que l'Afrique est le continent qui attend le plus de cette Convention. Enfin, en cette 9e session, Madame la Présidente, et à partir de ce lieu prestigieux, avec émotion,
et solennité, je rappelle que en ce jour du 5 juillet, que ce jour du 5 juillet correspond au 60e anniversaire de l'indépendance de mon pays, après une lutte de libération âpre, longue et difficile. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Algérie. And now I call on Mali, followed by India, to take the floor. Bonjour Madame la Présidente, bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'associe ma voix à tous ceux qui m'ont précédé pour vous adresser nos vives et chaleureuses félicitations pour votre élection ainsi qu'au bureau qui vous accompagne. Et nos félicitations également pour le secrétariat qui a assuré avec beaucoup de brio la préparation de la documentation pour cette 9e session. Enfin, nos félicitations aux deux pays frères, l'Angola et la Somalie, pour nous avoir rejoints au sein de cette convention. Le Mali se réjouit du soutien massif apporté par l'ensemble du comité pour l'inscription d'urgence de son bien intitulé Le Mbolon. La question du patrimoine culturel immatériel est vitale pour les communautés du Mali. En atteste le nombre de biens inscrits sur la liste représentative. Il y a 3 semaines, le gouvernement du Mali a institué les journées du patrimoine culturel, matériel et immatériel, qui doivent se célébrer chaque mois de mai. En amont à cette institution, l'ensemble des autorités du pays s'étaient retrouvées au centre du Mali pour célébrer la semaine dernière le Sankemo, un des biens inscrits sur la liste représentative et qui est une manifestation de pêche collective datant de plus de 7 siècles. Ces avancées ne doivent malheureusement pas cacher l'horrible vérité qui est imposée aux communautés du centre du pays où un grand pan du patrimoine culturel immatériel continue d'être menacé à cause de l'abandon des villages par les dites communautés sous la pression des groupes terroristes. Dans 4 ans, exactement en 2027, il sera célébré au pays d'Ogon la sortie des masques, qui est une fête qui se célèbre chaque 60 ans. La dernière a eu lieu en 1967 en présence de Marcel Griol. Et c'est justement dans cette zone que sévit l'insécurité, d'où notre appel pressant à encore plus de dynamisme et de soutien de l'UNESCO et de toutes les parties prenantes. Au regard de tout ce qui suit et que je viens de décrire, le Mali souhaite devenir membre du comité à partir de l'année prochaine pour davantage porter le message des nouvelles menaces qui pèsent sur le comité du patrimoine mondial au Mali et ailleurs. Je vous remercie. Merci, Mali. And now we invite India to take the floor. Thank you. Excellency, President, and members of the Bureau, India would like to take this opportunity to congratulate on your election and wishes you all success. Excellency ADG Culture and members of the Secretariat, we thank you for organizing this 9th session of the ICH General Assembly. India welcomes Angola and Somalia to the convention, and we look forward to working with them. We would also like to thank Sri Lanka for its valuable contribution in chairing the committee through the challenging times of the pandemic. Excellencies and distinguished delegates, this year, India marches into the 75th year of its independence, and we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a national commemoration of the glorious history of our people, culture, and achievements.
With over 5,000 years of civilizational history, the diverse expressions of intangible India are represented through ideas, practices, beliefs, indigenous knowledge systems, and values shared by its myriad communities. I take this opportunity to reiterate India's continued commitment to the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, cultural continuity of societies, and transmission to future generations. At the national level, India has a strong mechanism in place to sustainably safeguard heritage by regularly facilitating democratic participation of all stakeholders. Under our national scheme, Safeguarding of ICH and Diverse Cultural Traditions of India, we have undertaken over 300 research projects spearheaded by cultural experts, academicians, and local practitioners. Between 2016 and 2022, India has signed over 50 bilateral cultural agreements covering various aspects of culture, its transmission, and safeguarding. We look forward to working with other member states of this convention and contributing to its strengthening and evolution in a meaningful way. Thank you. Thank you, India, and that brings our debate to a close. Oh, I think there's a request for the floor. Azerbaijan, you have the floor. Yes, thank you, Madam Chair. I'm very sorry my delegation is taking this floor the second time, but I am compelled to take the floor and to respond to the totally false and absurd statement made by the delegation of Armenia. This speech is another failed attempt to deviate the attention of the international community from the aggravated facts of cultural crimes committed by Armenia in the previously occupied territories of Azerbaijan. It is especially very disappointing that this false statement comes from a country who has been consistently violating all the norms and principles of international law, including key UNESCO conventions throughout the 30 years of occupation of my country. Thousands of cultural and religious property of Azerbaijan situated in the liberated territories has been completely destroyed and razed to the ground by Armenia. Armenia also destroyed the cultural heritage of Azerbaijani people in Armenia itself, with one obvious aim: to erase the traces of Azerbaijani people living in these territories for centuries. When we talk about the intangible cultural heritage, Madam Chair, I would like to remind the Armenian side that due to the occupation of Azerbaijan's internationally recognized territories, 1 million refugees have been deprived of exercising their basic rights, including exercising their intangible cultural heritage rights for almost 30 years. We have repeatedly stated that historical and religious monuments located in our liberated territories constitute part of the Azerbaijani heritage, and as such, their protection falls under the responsibility of the Azerbaijani state. Unlike Armenia, Azerbaijan does not discriminate its historical and cultural heritage based on religious and ethnic background, and is committed to its obligations under international conventions, including UNESCO conventions. Today, for Azerbaijan, conflict is over, and my country is focused on future revival of the liberated territories. Instead of misleading the international community and this noble audience, we advise the representative of Armenia to accept the new realities on the ground and focus on the prospects for regional peace and cooperation on the basis to respect of territorial integrity and sovereignty of states. I would like also to remind that there is no such territorial unit as Nagorno-Karabakh in Azerbaijan. There are Karabakh and Eastern Zangezur regions. Armenia, and finally, Madam Chair, Armenia must understand that the goal of peaceful, developing and sustainable region, which it allegedly cares and cannot be achieved by endlessly replicating false narratives, misinterpreting international law, and pursuing the policy of hatred, animosity, and territorial claims. Thank you. Thank you, Azerbaijan. And now I call on our last speaker, Haiti.
Thank you, Madam Chair. I also feel compelled to take the floor to thank all the member states that have spoken before me for their support that they express in favor of our inscription for Subjumu. But before I do so, I would like to congratulate you on your nomination. J'aimerais vous dire au nom de la République d'Haïti et plus particulièrement de la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, de la Commission nationale de coopération avec l'UNESCO, ma plus grande et profonde gratitude à chacun des membres du comité intergouvernemental pour leur travail assidu lors de la dernière session et leur décision d'inscrire la Subjumu au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. J'aimerais aussi remercier l'organe évaluateur qui avait émis à l'époque une recommandation technique favorable dans laquelle il félicitait Haïti d'avoir monté une candidature exemplaire pour cette première soumission répondant parfaitement aux 5 critères d'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel établie par la Convention de 2003. Et aussi, je renouvelle ici ma grande émotion et ma reconnaissance envers tous les États membres de l'UNESCO, tous les amis d'Haïti, pour leur solidarité sans équivoque, ainsi que celle du secrétariat. Je remercie aussi de manière spéciale, comme je viens de le faire en anglais, tous les États membres qui ont aujourd'hui pris le temps d'exprimer leur soutien à cette inscription historique. Elle appartient à tout le peuple haïtien, porteur et gardien de ce patrimoine qui est tissé dans son ADN. La Subjumu, c'est le symbole ultime de la lutte contre l'esclavagisme, contre le colonialisme, contre le racisme. Et aujourd'hui, ce sont ces combats qui sont hissés à ce noble registre de l'humanité. Ce patrimoine est précieux à tous les peuples anciennement colonisés. Grâce à ce symbole, aujourd'hui, les Haïtiens et les Haïtiennes, jeunes et moins jeunes, où qu'ils soient, se souviennent que leur contribution à l'histoire du monde, que leur voix et que leur dignité ne pourront plus jamais être invisibilisées. Cette inscription pour laquelle nous sollicitons l'approbation du processus est la seule lueur à ce sombre moment de notre parcours de peuple, à un carrefour des plus éprouvants, le seul symbole capable de raviver un nouveau flambeau, un nouvel élan solidaire et notre foi dans les lendemains meilleurs. Haïti dit merci à l'UNESCO et aujourd'hui à l'Assemblée générale pour l'appréciation qu'elle voudra bien accorder demain au point 8 de l'agenda. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, félicitations Haïti. There are no more requests for the floor, so we can proceed to the next part of the agenda. Thank you all for the interventions, and we have at hand a resolution. Please refer to the draft resolution in document 5, which we could see on screen. Can I say this? Okay. May I now ask the Assembly to adopt Resolution 9.GA8 as shown on the screens? Seeing no objections, I therefore declare Resolution 9.GA8 adopted. Six.